Yo, what's up ladies and gentlemen? Uno munsi ngiye kwereka ko creating ino cinematic scene muri Adobe Premiere Pro nkoresheje na Adobe Photoshop. Guys, ibintu biri crazy. So ni ibintu biri simple. Ikintu cya mbere ugomba ku gettinga ni idea. Idea nagize ni uburyo nakora cinematic scene just subject ihagaze and then ihagaze nyuma y'idirishya and then urumuri ruturuka mu idirishya ruva hanze rwinjira mu nzu rupointinga kuri iyo subject. So ikintu nakoze n'ubundi na shootinze subject iri kuri green screen n'ubundi nkoresheje izo main light uko ari eshatu. Light ya mbere yari soft light yari gupointinga kuri subject, and then light ya kabiri yari gupointinga backlight yari backlight yari gupointinga kuri subject ariko iri inyuma. Iya gatatu yo yari focusinga kuri background. So iyo backlight ikintu yakoze n'ubundi kuko nenagatinze iyo idea ko light izaturuka mu idirishya ipointinga yinjira iri gukubita kuri subject. So iyo backlight nicyo nashakaga ko iza gukora kugira ngo bize kumatchinga na frame yanjye. So ikintu ngiye gukora n'ubundi ngiye kwanza jumping muri Adobe Photoshop manze nkore iyo background yanjye ya wall kuko ni idirishya n'ubundi rizabe riri ku gikuta, then urumuri ruturuka hanze rwinjira mu nzu. Banze nyikore then tubone kwinjiza muri Premiere Pro kugira ngo tuze gukora frame composition yacu imeze fresh. Reka dusimbukire. Iyi clip nayishutingiye kuri green screen ariko uburyo na settinze guys my light, uburyo na settinze this light na ifite light eshatu ziri nabango ziri main. So light ya mbere guys ikintu yakoraga just ningi iri soft light ya pointingaga kuri subject yanjye, and then nkagira n'indi light arizo backlight. Anga nifashishije backlight ebyiri ariko just nazibaze nkaho ari imwe zo zazi gupointinga kuri subject ariko inyuma, just nkuko turaza kubona hanga kuri aya ma highlight ari kuri subject. Okay, bitewe na background nayo nshaka gucreatinga nkaza no kugira indi light iri gupointinga kuri background ya green screen. So guys, biterwa n'ukuntu wa settinga light zawe and then bitewe na background ushaka gucreatinga. So nkuko uri kubibona, first ngiye kubanza ninjire muri Adobe Photoshop kugira ngo nze kwanza nakora background yanjye. Ahangaha mfite background ndaza kwifashisha just ni ifoto isanzwe. So ndajumpingira muri Photoshop first. Okay, manze ninjizemo ira foto. Yes, ni ingiyi. So ikintu ndaza gukora, ndaza gucreatinga layer hano. Yes, okay. So inze nkoreshe iyi tools yitwa rectangular. Yes, tool. Okay, banze selecting this light. Okay, no dirishya. Okay, ndaza making sure yuko ndahitamo umweru. Inze kuri brush yanjye, brush tool. Yes, agira umweru even. Okay, nze guterura n'ubundi ino selective tool yanjye cyangwa se no rectangular tool yanjye. Okay, n'ubundi nyijyane kuri iyi side yindi. Okay, n'ubundi nze gufata ino brush inze yes kwiselectinga n'ubundi yigira umweru even na hasi still ndayigarura inze guhitamo kuhagira umweru gutya guys. Make sure yuko ma selecting fresh, nkahitamo umweru. Yes, uvuga ngo ni idirishya ryose nshaka yuko light iza guturuka hanze gutya guys. Okay, so inze ukanda no kuri select, nzano kuri deselect kugira ngo urabona ukuntu idirishya ryanjye ndigize. So and hano urabona ko mfite mfite rectangular enye cyangwa se cadre enye. So ikintu ngiye gukora n'ubundi aza guselectinga kuri iyi layer ngiye kwadingaho grow. Yes, bigaragara nkuko nkaho ari n'ubundi light iri guturuka hanze. Okay, ndaza no kuri FX. Okay, inza no kuri outer grow. Urabona ukuntu urumuri ndugize. Yes, bigaragara yuko nyine ari urumuri rwinshi ruri guturuka hanze guys. Okay, hano ushaka kuruspreadinga ariko yes this is enough. Hano ushaka kongera cyangwa ukarugabanya but ahangaha biri enough, birahagije. Okay, and then ikintu nza gukora n'ubundi yes
ndaza gukanda kuri background yanjye, inze hano muri filter, ninjire muri camera low. So kuri camera low ikintu ndaza gukora, ndaza kugabanya highlight hano gutya, kuri highlight nze gukanda okay, no buryo bwo kugabanya highlight ya hano hasi. Okay guys, iyo ndangije rero iyi background yanjye ngiye kuyisavinga nk'ifoto isanzwe. Okay, ndaza hano kuri file, inze kuri save as copy, inze hano kuri gpeg. Okay, so inze kuyisavinga muri folder yanjye, yes, yitwa bg background. Okay, so guys, noneho icyo ngiye gukora noneho, kuva ndangije gucreatinga background yanjye, ngiye kujya muri Premiere Pro, aba ariho nyishyira, noneho nze no kuyimatchinga na subject yanjye. Okay, ndaza kuimportinga, yes, my subject, yes, niyo subject yanjye, gishyire hano muri timeline. Okay, so ndaza kudeletinga iyi audio kuko ntago nza kuyikoresha, noneho inze gushaka aho subject yanjye, yes, iri, yes, ubwo bino by'imbere ntago mbikenera, ndabanza ndebe ibyo ndaza gukenera kuri subject yanjye. Okay guys, ikintu nakoze, ukuntu ashatse iriya background yanjye guys, narebye background, yes, uko imeze, yes, nza no gushutinga ngerageza kuyimatchinga. Okay guys, ntago wapfa gukoresha background yayo yose ku buryo wabona ibintu biri kumatchinga. Yes, okay, ugomba kubanza wareba neza ko background yawe nuko wabishutinze biri kumatchinga. Okay, and then so ikintu ngiye gukora, urabona yuko subject yanjye iri enough. Okay, so icyo ngiye gukora rero, ngiye gukuraho ino green screen background. Okay, so mbere yuko nyikuraho ndabanza kumaskinga, yes, aho subject yanjye iri, kuko ino green screen ntabwo fit muri frame yose, niyo mpamvu ndabanza kubanza na masking. So ndaza gukoresha hano kuri opacity ino free draw bezel, inzo kumaskinga aho subject yanjye iri guys. Okay, that's muri ubu buryo. Hano ndaza kuzuminga fresh kugira ngo nze kureba uko nza kumaskinga, ntaza guca subject yanjye, making sure yuko n'ubundi iri kuri green screen. Okay, gutya guys, and hangaha make sure yuko subject yawe utaza kuyicroppinga cyangwa utaza kuyikata. Okay, wana yuko irimo neza cyane. So ukimara gukora masking, so nicyo giye kugira ngo nze gukuraho ino green screen. Okay, so ndaza no kuri double arrow cyangwa se kuri utu fresh tubiri, nza no kuri effect, ndaza gushaka effect yitwa Ultra Key. Ino Ultra Key niyo iramfasha gukuraho ino green screen. Okay, ndaza kuyiterura nishyano muri clip yanjye. Okay, inzana no muri effect control. Ino effect control niwo ndaza gusacingira Ultra Key settings. Okay, zayo urabona ko nyifite ngaha, ubwo ndaza no kuri key color, nze gukoresha iyi icon iramfasha kuri removing ino green screen, ndaza kuyikandaho, ubwo inze gukanda hano kuri green screen. Guys, nkuko uri kubibona ntago ivuyeho neza. Ikintu uza gukora, ndaza hano kuri composite, choosing hano kuri alpha channel. Urabona yuko mfite subject yanjye rumweru, icyo nshaka nuko hano handi hasigara ari umukara. Kugira ngo nze kubikora, ndaza gukoresha ino matte generation, n'ubundi iri muri Ultra Key settings. Okay, ndaza kwifungura, urabona ko mfite settings zigera muri 5. iyi transparent ugomba kureba neza yuko okay, yes, white background yanjye, white subject ndacyayifite. Hano kuri highlight nze kuyigabanya muri ubu buryo, ino shadow ubwo nayo nze kuyigabanya gutya, tolerance yes, gutya, and iyi nayo pedestal. Urabona yuko guys, yes, biri kuvamo neza cyane. Guys, biba bisaba ngo ube ufite lighting ihagije kugira ngo ukore iyi Ultra Key cyangwa se green screen removing well, bisa neza cyane. Okay, urabona yuko hano hari some edges zisigaye. Okay, ahangaha guys, ikintu ushaka gukora, ushaka kuza n'ubundi hano kuri mask. Okay, uburyo wazimaskinze n'ubundi ukaza ukagabanya gutya, ariko ukamakinga sure yuko subject itagerayo, utaza kuyikata. Yes, this is nice, nubwo hari some small things biri muri subject zanjye itabaye umweru 100%. Okay,
so ndahita ngaruka hano kuri composite, urabona ko nsigaranye subject yanjye yonyine gusa. So ikintu ngiye gukora noneho ngiye kwimportingamo ya background yanjye. Yes, ndaza kwimportingamo, ndakoresha shortcut Ctrl+I kuri import, okay. So ariyo iyi ngiyi inze kuyishyiramo hano hasi, extending nkurikije uko clip yanjye ingana, okay. Ndaza gukora scale muri ubu buryo guys, okay. So ikintu nshaka guys, urabona yuko ntago iri fit well, okay. So ndashaka gukoresha like cowboy shot, okay. Cowboy shot nuvuga ngo ni shot yanjye wenda ibigarukiye mu mavi, okay. Cyo ndaza gukora kuko iyi ngiyi nayishutingiye muri 4K, ndaza kuyihindurira sequence, okay. Kanyihindurira sequence nyishyire muri full HD. Full HD yanjye yaba ari 19 20 kuri horizontal and vertical ni 10 kuri 80, then pressing okay. Ukabona ko ibaye zoomed, okay. Ndaza guhita nyimanuraho gato ya gutya, wenda nkoreshe like cowboy, okay. Even no kuri background yanjye, yes, ndayikora zoom out ako bwo, yes, iyi window iraba iri hano nkuko kubibona gutya guys. Nkore zoom out like this. Alright, nyore zoom in one more, okay. Gutya guys nkuko kubibona, yes. Ariko aya ma edges ari muri subject yanjye, still ndaza hano kuri transparency nongere urabona yuko hari some edges zigarutse guys, okay. Ndaza gukoresha iyi masking ngira ngo wenda ngo nzikureho nzigabanye gutya muri ubu buryo, yes. Urabona yuko ngewe kuri ngewe ntabwo nari mfite lighting ihagije, niyo mpamvu uri kubona zino edges zirimo kugaragara, okay. Ariko this is nice, okay. Hano hari indi errors iri kuzamo guys, urabona hano aho subject yanjye irangiriye. Ikintu ndaza gukora kano kantu kameze nk'akarongo ka black, so ikintu ndaza gukora n'ubundi make sure yuko clip yawe wayikanzeho, inzano kuri made clean up, okay. Ndazano kuri chalk, ino chalk imfasha kugakuraho neza cyane, urabona yuko guys gutya kavuyeho already, okay. So nze ngaruke hano kuri fit, ubwo ninza guplayinga guys, urabona yuko yes composition yanjye irimo neza cyane guys, okay. So ubwo ninza guplayinga guys, urabona yuko composition yanjye irimo neza cyane, okay. So ubwo ikiba gisigaye ni ukuza kumatchinga iyi clip na background, so nkoresheje color grading, okay. So ubwo icyo ndaza gukora guys, nanza making sure yuko ntariye subject yanjye. Alright, so icyo ndaza gukora noneho ngiye kwadingaho adjustment layer, yes, ya color grading, okay. Ndaza hano n'ubundi kuri project panel, yes, nzano kuri new item, nzano kuri adjustment layer, yes, kande okay. Ubwo adjustment layer ndaza kwishyira hejuru yaya ma layers yanjye, okay. Nze kuyikandaho, ubwo ready nzano kuri geometric color, yes, or either you can go here, ushaka kuzano kuri workspace ukamakinga yuko uri muri color workspace, okay. So icyo ndaza gukora n'ubundi bwo ndaza kongera like contrast, okay. Contrast hano nongere either about white balance, biterwa na white balance guys ubu ushaka, ariko kuri white balance yanjye iri enough, okay. Nze kwadingamo like small black, and then ubwo so about kuri curves, okay. Ndaza kongera blue, okay, saturation iyi subject kuri iyi myenda, alright, okay. This is nice. And then ariko ntago nshaka iba blue, nshaka iba irimo like icyatsi mu kuntu na gutyo, yes, iri cinematic look, okay. And then guys
ngaruke hano kuri colorways and match, okay, n'ubundi inze kumanura sa shadow hano, okay, inze kwadingaho like n'ubundi ize kuba iri green muri ubu buryo nk'uko uri kubibona. This is nice, hano birasa neza cyane guys, okay, nk'uko uri kubibona neza. Urabona yuko just subject yanjye already iri kumacinga na background nayi high. Nk'uko uri kubibona guys, ahangaha no kuri background ushobora kwadingaho like Gaussian blur iyo ushaka ko habe harimo depth of field, okay, cyangwa se focus. Ndaza hano kuri BG, inze hano kuri double arrows, inze hano muri effect, inze gusacinga effect yitwa Gaussian blur, okay, inze kwishyira hano kuri background. Either ishobora kuba wenda washyize nka background yawe iri inyuma cyane ya subject, okay, harimo nka distance ya metero runaka, ishobora kwadingaho like yes, urabona yuko Gaussian blur cyangwa se focus. Either wirinda kwadingaho focus nyinshi kugira ngo batabona kari, kugira ngo bitaza kugaragara nabi, okay. So hano ushobora kwadingaho like small focus nk'iyi ngiyi, okay. Iyo ubonye ko nayo ari nyinshi guys, ushobora gushyiraho rimwe, yes, something like this, yeah. Urabona ko gutya bimeze fresh, okay guys. Nuhuko rero ushobora kurimuvinga green screen cyangwa se uburyo wa creatinga ino cinematic scene ukoresheje Photoshop and Premiere Pro guys. Dushobora no creatinga background yawe ukoresheje Photoshop gusa bitewe na design ushaka, utiriwe ukoresha ibintu by'amafoto wa downloadinza ahandi. Ushobora creatinga your own background, ugashootinga subject wawe ukayiheza lighting ushaka bitewe na look ushaka. Nuko rero wakora iyi cinematic scene yawe nta bintu byinshi ukoresheje Photoshop na Premiere Pro. So ku bantu bafite ikibazo rero muze kwiyandikira muri comment turebe ukuntu twabikora, and then ntugende udakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo tumenye ibyo ari byo. Ndabakunda cyane, peace.